Hello, hi, my name is Tendai and welcome to the Score Big with NetOne podcast. Each and every week, we make sure we bring you closer to some of your favorite artists, be it athletes and also musicians. And in studio today, I'm excited to have a gentleman. If you ask him to jump, you say how high. He has an electric performance everywhere he goes. He sets the stage ablaze. He needs no introduction. We'll get to the introduction. But before we get to do that, remember this podcast is brought to you by NetOne, Zimbabwe's biggest and leading telecommunications company. And without wasting time, Mukoma Ja Signal. Zvirikuita sei? Zvikuchobida. Ndiyo introduction yatapo here. Ndiyo cheche. Hanzi mukanzi jamba munoti muda kusvika paka. Mutongori ready. Mune mutongori ready. Kutongotarisa mudenga. Mupa majamba. Amazing. Makachena mudaro wangu. Thanks bro. Anditi mechesa akatwisha neboots. Kuti tibate masignal. Tibate masignal. Yeah man. So it's exciting to have you here. Thanks. Go big with NetOne. Toda unzwisa life ya Just Signal. Unzwisa kuti before he was Just Signal kuzosvika paari chii chaitika. So tichitanga to get into the thick of things. I understand kuti Just Signal first name yakanonzi Nicodemus. Ndizvo. Yes. Yeah. So how did we get kuti munhu azonzi Just Signal? Before Just Signal, obviously kwaka kuna Nicodemus, tozoti akazvarirwa kupi, aita nezvei, akadzidza kupi, uye chii chakazoita kuti Just Signal vazoti ndakuita music? Yeah, like you said, Inorondombe. Inorondombe. Inorondombe, but ndakaberekerwa kukwadzana. Padhuze. Padhuze. Pakwadzana 2 papa. Kuona patinozoita mangoma pa ground papa. Yes sir. Ndio pandakaberekerwa ipapo. Okay. Ndikadzidza primary yangu pa K1 padhuze. All right. Waize. Grade 7 ndobva ndazoenda pa DZ form 1. Sama mungori areas. Areas. Ndakuri pa Dizola. Vandagumira form 2 ndo vandazosvika pa Warren Park. Okay. Americ Papa. All right. Pane Christian College iripo inonzi Rock Mountain. All right. Saka ndo pandakazoita form 1, form 2. Form 2. Yeah. But form 1, form 2 ndo pakazotanga zvemangoma. Waize. Okay. Pandisanda kutomboziva yangu kuti ndichazonzi Just Signal. Waize. Ramaishandisa form 1, form 2 rarire kuti chiva. Inini gogo wangu aimbonditi Nibos. SP Nico. All right. Boss. All right, Nico Boss. Mamazobvisa kakoa. Urikuona saka ndaimbonzi Nibos. All right. Waize. Inonzi no boss wagogo. Waize. Yes I. By then ndansanda record anything. Okay. Taingonyora tichita noise tiri kuchikoro waize. Tinyora ndichonyora jazz music. Okay. Ndokuzotanga kurekoda ndapa den 2011. All right. Urikuona. Ndokuzotanga kurekoda Zim Dance. Okay. Saka kubva 2011 tanga kuenda kumamwe ma studio chidi waize. All right. Ndokuzosvika kuti tizotsva pana Just Signal. But ngadzokere primary pa K1 pa K2 kuenda Warren Park nekuenda DZ. How was education for a young Nico? Chachakamira sechikoro. Angari mawani. It was not easy. That's not cheap. That's not cheap. Find out kuti kura kwanchoka. Ndaiti ndichipedza chikoro waize. Sakatanga ndiri about grade 4. Ndichitopedza chikoro. Ndofana kunge ndichitouya tonazo izi. All right. Kunohoda. All right. Ndohoda. Ndotanga kutsiga zitsagara kakura ndidarika. All right. Waize. Ndoenda ndonotengesa. Mugadzira ndotengesa waize. Saka ona pressure yacho kusanganisa nechikoro waize. Ngwazvi ndaguma ndangorwa medzi kunyanya. Ndodzakadzadza kubatika. Urikuona. Saka muri calculator. Umbozama. Yeah, saka pakati pegrind at a very young age nechikoro tingangoti pane wani chaifanira kusafa. Yeah, zvinhu zvacho hazvibatani. Hazvitoiti, hazvimeji. All right. But now that you're this big artist, when you look back, grade 4, and the hustle yawaifanira kuita iyoyo, and you look back at yourself, what do you say to yourself? Unoti chii kune mufana waya airova grind achipa chikoro? Inini hangu handiti, inini ndotofeel as if ndakatongoblesswa through that way wise. All right. Because kune rimwe shoko rekuti hakuna disadvantage mukati melife. All right. Urikuona. Zvine zvakanonakirawo. All right. Mandiri. Okay. Urikuona.
Vapera kubata kwandi kubada. Ndikutozvibata. So hapana yange isiri disadvantage. Ndo zvaizvita kuti tizosvika. Andioneri disadvantage because kana uchifana kuenda unosenza kuti mudye mu life ichenda mberi wese. Yeah. Which is a good thing wese. Taito train zvokuti zvezvi ndokona kuti kuaccelerate zvokutodaro. Kunototengesa mvura izvozvo. Ndototeka kuti asila nevat. Totodii. So it has shaped you to become this big artist. Ndokwa zvakatangira. Even music yangu yese wese. Yeah. Zvese zvinenge zvitongorima. Pana jasig now wese iwe niko yo ngari wese. All right. Saka uri primary, I understand kuti pane pawaiti wakapinda mutown, wapedza chikoro, upinda mutown, pane zvinhu zvauri kumanyisa. Pakazopera time here kuti you looked at yourself and say, but ndogona kutamba kana bhora inini, kana kuti ndiri mufana webasketball inini, kana kuti ndiri mufana wechess, kana kuti ndoro achii. So what would happen was maiti muri kuchikoro handi moenda kunotamba bhora kuti paselectwe team yechikoro handiti. Yeah. Paiti unoselectwa sigari mumchi ari musquad team yebhora yechikoro waiziya. But here comes time yetraining yeteam yechikoro isi tete ako ari mupaki kuchechi kumusangano. Yes, I. Waiziya. Tata ako ari paki kuchechi kumusangano, mwana wese kumusangano, hakuna mwana ari kuuba ari kufana kurega kuenda kuchechi. Because wakakurira muri menda kuchechi. Wakaona futi. Wababanda? Ndababanda. Saka kubhora kwaya kuti uzwane nguva yekunzi uchitambira kupfeka jezi manje. Azviite because wangosvika kutraining yechikoro. Waiziya. Paendo paitwa high jump kuchikoro daitobudikira futi. Ndosaka tichijamba kusvika. Majecha mai daitombobudikira futi tinojamba. Yeah. Saka did it do anything to you? Is there a moment where you cried because you were not doing zvikuitwa nevamwe vana? Kana kuti wakakurumidza kuunderstand kuti my responsibility is different from everyone else? Ndakambochema nenyaya iyoyo. Waiziya. It was just normal. It was normal to you. Waiziya. Tungoaccepta kuti ndo life yedu waiziya. Zvekuti nditofungwa kuti ndatozoita jasig now in life. Ndatoana ndambozvifungira. Anombovira zvafungira. But pandakatanga music ndichinoti ada kuimba waiziya. Pane changondipusha kuti waiziya ndoda kuimba daita music. Okay. And then musicians akawanda ukataura nawo vanokudza kuti ndakatozvarwa ndichirwa zvinhu izvi. Vanokudza kuti zvinhu zvatakazvarwa tichiita. Some of them unobelieve. Some of them unogona kuti mana nyaya idzi tadzinzwa idzi nyaya idzi tadzinzwa. If you ask the biggest artists muZimbabwe chero ana Baba Shero vanogona kukudza kuti takatongoti ndiri mwana mudiki vanokumba kwanga kutonzwa kuti ndinoimba. But I'm understanding your form 2 ndipo wakatanga kurealize kuti unogona kuimba. Kumashure uku zvamboclicka here kuti Nico Boss vanogona kubata mic vakaita something. Zvasina but zvinhu zvokuti kuchechi waiziya taitofarira kuimba muchechi. Alright. Waibata. Okay. Kukelasi kwedu waiziya kuti usunguwa nchimborowa zvangu muchiombera muchiimba. Upenyu hwangu. Saka ndo zvakazotira kuti uzobata patasvika nhasi. Yeah. Ngati mukana yakazouya yekuenda kustudio. Okay. Staff ndo imwe yakabetsera. Ndo yakatibatsira. So tiri papo I understand. Would we consider kana kuti zviri right here toti takaita signal toti childhood yange yakaoma? Ndizvo here kana kuti zvinonzi yakakudzidzisa because zvinogona kunzi ndakaomerwa nechildhood kana kuti zvinonzi childhood yakandidzidzisa kukura ndichiri mwana mudiki? Yeah, yakandidzidzisa. Zoti toti ngatisiyei pamba toti yakandidzidzisa kukura handiti? Yeah. So kana takatarisa ipapo ndeipi moment yaunotarisa and when you look back maybe 20 years ago 15 years ago and you said apa ndiri mufana apa ndo pakandigadzira, but this is my school big moment? Bro, panonetsa kuona. Panonetsa kuona bro, because chinhu chakangogadzirwa mbichana brick by brick wazi. Chakaumbwa ndisandakuziva. Okay. Urikuona chero pekuti Nico Boss vari form 2 chero vari chi pasirivu panonetsa. Ndingati kune time yekuti tiri kugwazha tizonyazotanga kurova
taita noise mclass. Yeah. But taita noise mclass. Toba mfesi wedu Simba cha junior akati. Mana noise zedu zatungoita idzi. Tadingo zedu chinyora chi Masong. Music. Yeah. Ukubona. Ndokuzotanga kutase kunyora music ya takuimba zvedu chi music ya. Sauba ipapo mwana wese angakufarira kutase. Sekunoimbo nekudini. Saka inini if I'm to look over your life ndoti moment ya junior yavakati ngatise noise into music ndo yatingati munguva ye that was the school big moment for Ja Signal. Yeah. Ndizvozvo. Ngati ndo yakatanga kusainwa. Data saisa patsamba. Amazing stuff. So the conversation is ongoing with Ja Signal. He's here in studio and he's helping us understand his life story. Kuvari mwana mdiki. The first segment we were talking about his journey, how he grew up to become the man he is. It's such an exciting journey that talks about perseverance and not giving up. We're going to go on a break. We come back and explore more about Ja Signal now, the musician. So please do not go anywhere. Welcome back. You're still watching the School Big with NetOne podcast and the China Ja Signal. In the first segment, we were talking about his development. Kusvika azosvika patara kuti titaure izvezvi. Tavakurira mukuwadzana. K1 ndo pakashepa munhu, K2 ndo pakashepa munhu. 2011 chitanga kupinda mustudio. Munaenda uchechi. Decision yekuzoti ndakupinda mudanso yakauya sei? Ndichinyora music kandayinyora iri jazz music. Yeah. So what happened pa first song yangu yezemdanso manje ndaitobva kotengesa wana. Yeah. Vanotengesa matishu pa NetOne. Okay. Mandadzika nepagomo apo pa poster. Urikuona? That's when pandakafunga kasong kanonzi Chiona Ladies. Alright. Waiziya? Ndobva ndaenda pa Den. Chicha chaitika ungoona vakadzi okwera sei? No, ndakugara ndichingomeditate masongs. Alright. Ndikutospa kuti ndafunga kasong kezemdanso. Ona bandapa Den. Then mukoma Brashins. Yeah. Pamarine pedo. But pano ndamunzwa chiti unoimba. Ndine radio. Weyaugari. Anokapenga uyotese unyore song. Ukuendesa chi studio. Ati what? Ndatoya. Vandiridzira Zimbo flavor. Urikuona manje. Ndoranga rhythm remazuva aya. Ndakrika musoro baba. Akasunga yake ndo pakadi. Kavakadzoka. Karinga manje. Ndikati mukoma kasunga yake. Watonibatsira kupedzisa. Tapedzisa ndo ndatoenda kustudio. Ndokutanga kwandakaita kurekoda Zimdanso. Yay. Chibva nepatino ati. Takananga pageto pakwadzana umaraini. Ndo pakauya song Ona Ladies. So how important as anonzi mukoma Brian? Mukoma Brashins. Mukeri yako unovaisa pub in terms of ndo vanga iri mechisa here yakabatidza moto kuti ubvire kuti uzosvika pawasvika. Mapioneers. Ndo mapioneers. Ndo vakapusha tarenda. Vakapusha. So after Zimbo flavor. Ndobva tarwa Moment of Truth. Remota menyu muri kubvira. Right. So that one ndakabva ndapiwa rhythm na SB5. Okay. So panongo rimwe rhythm muna urinyora song waita sei? Moya mupinda song andimbokudhurisira konsa. Auri mfano wangu. Ndabata ganje. Batatogara edu mukombi maraini. Tandonyora kan song kedu kechitungu kama ndandi. Uona. Ndobatano recorda ganje akatondwedzera pondo yake didi kuti mendo studio. Ndobatano recorda.
kasongo katanga ngofarwa 15 wabana chiona ladies yairidzwa makombe mkwadzana vana muturikwa ana chika machika club member vaisupporta urikona vazvangu vari popa song futi urikona mfano ere kati simbe sechi saka from there man masong angatanga kutoita sei akutanga kutendera okay and then panaenda kunorekodha chiona ladies ndopedeka zungu saka iwo zita rako rekuimba chero tonyora zita rebasa urikona ini ndiro kwamwari ja panda masaisai acho plus futi nendofarira basic signal farira futi mukoma wangu ja pressure saka hapana kana pressure alright ndinonzi ja signal alright but madeza ja vanga vakutopisa ere pepe mukoma wangu wako pa vanga wato bro wako bro wanga watopo okay and then busy signal I remember munhu wese ainzwa Jamaican music Jamaican dance madeza zvasingaita kutoregedze kunzwa emangoma saka imimba makatanga kuti makupusha enye muno muZimbabwe zvakaita kunge takureplace aye uko was that not difficult kubvisa ana signal muZimbabwe makushanga kuti ja signal no isinya kuda kubvisa because nanasi angari kukadwa munga kuti so aisinya kubvisa ona inye kuti masignal emangoma alright urikona inspiration yayo waize kana iwo uchifarira ja signal ka pauchatozokura chete ka haushayi ja signal unawo wauchatomboisokana saka zviri kwauri kuti pazita rako uchada kuzoisoka nawo here kana kasigi kaswa I don't know anditi and then but then usually when people start to sing vanhu vanocontribute kana vanoinfluencer vanhu vepadeni support kunyanya because kuna vanhu vanotaura kuti dai ndiri kutoimba izvozvo but vanhu vepadeni vakanditi hazvina mari kana kuti vakanditi uri kuwesta inguva yatiri kufanira kunge pamwe semunaenda kuchechi wakati wakatadza kutamba bhora because of taenda kuchechi support pawakatanga kuzoti ja signal vanze chiri padeni anga atori mawani especially netime yacho kudhara kwaiziya zvasingabude bho anga atori mawani zvokuti madhara vanga vasingatonakirwe neskiriyo wadi ungoita zvako dziri dzekuchechi kana wafunga kuimba chiimba dziri dzekuchechi ndikati don't worry ndichita sei ndichita sei ndichisanganisa dzese kurikona but pavakazounderstanda kuti chitori chipo zvakatorera nguva yakareba sei kuti vazonzwisa kuti mukomana asikuita zvokutamba I think this time yatakazoita show mamutare alright pasi kusingasvike vaimbi zvekumhanya kwatakamboenda so zvokuti takapiwa mari yatakapiwa wise that was first money waibata hatingaishore saka nandina about 50 something ndikasara naye during Christmas time iyo alright urikuona ndikati hachi padeni but nasaka kablaza akasungurova matirarira yakuti kaite zvekuita sei zvekubhayisa katoda kutotry kugadzirwa live maybe kutochinjawo live and stuff ndipo wakatenga ngoti saka chiita zvako zvinhu zvako itakuya uri kuitawo alright and then the big break music because unombotora time kuna vanhu vanoti ndakaita 7-10 years ndisati ndagashirwa nevanhu but wakaenda paYouTube unotanga kuona music yaja signal especially tingati from 8 years ago ndo panotanga ronge mukomana pakatanga upika ndeipi song kuti which was the moment atinoti pakagadzirwa song iyi the world was now ready for ja signal wega wakazvinzwa kuti kana kuti uchiri kuinyora wakati apa pakaipa ndingati pane song yandikatona bombeto ndo imwe yakaona yakatizarurira chi alright yakasumudza zvese tisati tasvika pana shinga murori uri kuona tisati tasvika pana naswiti papa pana nabombeto apa mashura maireve german pamakati exactly tirarira mairevei pamakati tirarira magitari iyo imhanzi yatinoimba alright exactly kokuti swaga mamabvisa kekupedzisira ndokakabviswa ikako but zvakaitika swa manje anga riri genga rangu rekumarai alright gurupu rana ganje
na Chaluva na DJ One and stuff. Alright. Koma na vai kocha ma steps urugwa. Saka group kudaro ndo group itamunesa ndongozati team reswaga iri sandu yanga reswa family and stuff. Alright. Pande tachiona ladies so nice. Ndatanga kurwa swa. Urugwa. Ndokubata somudzira swa takatomudana. Alright. Yeah. Because if there's one thing that's prominent pama videos ako, our smart pane makala hobo. Zvakabva kuswa family. Ndokwa zvakagadzirwa. Okay. And then now I also understand that as you grow as a person and as you grow in the music family, kune vanosara kuti kungoenda newe pama friends. Tichinawo ere vanhu vatakatanga nawo Jenny. Vasi vese vatinavo. Yeah. Pakaoma. Vasi vese vatinavo. Vamwe tinotongotaurawo zvekungowirirana zvekuti vanhu munotadzirana ndika but hamungatobva nemazotongovengana matongokandana vaisi. Yanga iri nyaya yekuti Signal wakuzviona unge akapenga stereki here kana kuti zvinosiyana. Vamwe mundima chinowanzonetsa kazhinji chandakaona. Dzimwe ndinongowana ngonofunga kuti sigapa this amount. Akuwana this amount. Inini ndiri kuwana maybe a little amount from that one. Okay. Waisi. So wazoita maybe ndakuda kudzvanyirira vanhu. Alright. Waisi. Ndopandinokula down. Waisi. Ndo izvo wangu zvandisinengakwanisi nanda pressure nazvo. Waisi. Lola tichienda uri kuona. Okay. So ndo miriro wakaita nyaya dzacho. Then one thing chinovhunzwa nevanhu vakawanda is just Signal. Munhu ane voice rekuti ukarinzwa paredhiyo apadi introduction kuti isong yani. Why did you venture into the type of music yaunoimba? Because tuimba danso na just Signal but vanhu vakawanzwa tuma song tuma melody twatinoziva kuti akakaka tarara takazosvika sei pakuti was it something chaukaona kuti ndozviri easy kuita kana kuti ukangoti uku ndokwandakasimbira let me just do that? Unoona zvinhu zvekuti maybe ndakatozita find out ndatoona kuti zvandatoita masong akati etype iyi waize ndichingosparkwa music inini kazhinji ndinongoita music ndichingoita sei ndichingosparkwa orikuziya haisinya kuti ndogara kuti toda kunyora song todaidedede mazuvano kwatokudhara. Because chinonetsa ndechekuti I don't know if you follow social media. Vanhu vakawanda vanotaura zvakawanda paX, paimbonzo, paTwitter, paFacebook, panana Instagram. You come across just Signal pamwe ari promoter song povanzi mufesi uyu haasi creative, mufesi uyu anoimba zvinhu zvakaimba kudhara. Then kuita vamwe vanhu vanenge vachiti ndozvatotoda kunzwa, ndozvaakagona kuita. When you come across zvinhu zvakadaro, how do you react as just Signal? Inini ndikati kudhara zvaimbondibova. Inangu handisi munhu wesocial media, zvitondosira angu ana punchline vachiita zvesocial media. But ndichiona sometimes zvaimbondibova chiita chichinibata haushai. But nekutokura ndakazotanga kuunderstand, you need to balance the energy wazi. You need different energies wazi. Kuti zvinhu zvitese zvibalance zvirambe zvichienda. Una nenegativity yake neari positive. Mumwe anogona ari negative wise but achitokupa futi advice same time. Iri constructive criticism. Ukuona exactly. Saka tingati just Signal wakura kubva pamunhu wekuti wakabudisa kana song ovha unoverenga kuti vanhu vati chi, ovha unotasa kuti vanhu vati chi, now you treat it as just I'll make my music, ndongoita zvinhu zvangu. No, tozotanga kutoona kuti uyu munhu anenge ane problem yakatumba kwake. Nekungorita energy. Nyaya dzakutaura kuti munhu ane zvinhu zvakati zviri kumushungurudza. But okay. So Signal wakura? Ndinge ndati kurei. Ndati kurei? Okay. Now ndakura hangu zvokudaro zvokunzwisisa nyaya idzi. Wakura. And then you went on to win my awards in Zimbabwe. It means your music was reaching the audience. It means you were making something beautiful for yourself and for Zimbabwe. When people started recognizing you, kuti vanokudedza kuma awards, not only kuti uye kuma awards, but kuti uwine as well. It means you were doing something good. Personally, how was that for you?
It was a surprise, a big surprise. Yeah. Ndaimbofungira wise kuti ndingatotambira uchi awadi because pazimba panopisa bro. Panoona ningo achiita zvinhu zvavo. Exactly. But ndakatozongoona zvichiitika ona. Patongo usina kunzwera kuti song yandiri kunyora iyi. Because kuna vanhu vanosvitaura vanoti musi wandakafunga song ndaiziziva kuti iyi ikasapisa inopisa chete. No, ndaisaziva. All right. I never knew. You never knew? Yeah. Okay. Kana kawanda. Kana. Kauti uda ngoti hambo zvako sezvinoita vanhu vakawanda kuti aiwa munokera kuti chi. Kutaurira in details, it was like ndakaenda kwaSimplex. Yeah. Anditi ndikugadzira album ronzi Jaya. All right. Ndaifambira ndi. Ndoba atanga kundinetsa kuti bro, ngatiche this idea. Urikuona? Ngatiche this idea, ngati ayo bro, wakuda kundinetsa ngatipopedza masongs atafambira. Timbosiya zvimwezvo. Urikuona? Ndoba tatanga ndikati idea unanetsera which one? Ndoba ndudza iyo. Sweet yakandudza iri yakubhora and stuff. Ndoba tatanga kugadzira. Ndoba ndangogadzira chorus, ndoba ndabaya. Ndazodzoka time pandadzoka nopedzisa zvimwe futi panditi song yake ngafa ndobandaisa futi zvimwe I think ndakazodzoka futi ndokuti song izonzi yapera kana payakabuda ndizive kuti pakasenderana napunchline vachipusha song handitozive kuti zvakafamba sei. Makazongoona song yaanthem yamastreets street gamuchirika zvokutodaro. Exactly. Yabva yazonowe award. Sigava atoita national symbol. Exactly. Saka zvinhu zvaizvokuti hazvinhu zvokuti handirongero. Mwari anenge achimbota zvinhu zvake. Amazing stuff. Zvongopfugama tichingoti baba tungamirai. Mabasa yedai. Okay. Amazing stuff. So we're seeing conversation with Just Signal. He's talking about Sweetie Shinga Murura, a song that went on to become a national hit. Kusika mukomana no perform outside the country. Tichataura kukwira kwake ndege kuzoenda ku-UK nekuzodzoka. We're still in conversation with Just Signal. So remember, this is the School Beat with NetOne podcast, and the conversation just keeps on. Please do not go anyway. So welcome back. At this point in time, we now get personal and get serious with the career of Just Signal. Yes. Mdara, we have been building slowly kusvika shika up. One time you are selling matishu. One time you are making music kuma studio getu. One time you are now rekoda kwa Simplex. The other time akutogadzira Sweetie. Yeah, hit. And then Just Signal akunza kuno performa ku Zimfest. Just Signal performa ku England. Yeah. Change atmosphere. Zvakaitika sei izvozvo? Bro, once wangoni song yacho ka zvinoitira nyoreka kuti management ifambire nyaya dzacho. You understand? Yeah. Yeah. Pana chakanetsa. But kubva kuperforma pa K2 pama dust Just Signal akupiwa visa akupiwa ticket vari kuchando vanotoziva pamwe kutodarika vanhu vari kuno ipapo ndo pandinojamba mudenga ndivanoonada mudenga because energy yacho waiziya positive uri kutoona saka amasaisai acho anongonditakura kuenda mudenga ona ndikasvikawo pano energy kuti vari kufarawo zvimwewo tinongojambawo nozvienderana nechi mbijana saka zvinhu zvokuti ndingatoti
Saka now going outside the country signal wakustarisa zvekuti takanzi na early next year pamwe muna March signal roenda uno performa zvichiri kukuvhundutsa here kana kuti wakungoti tungoti maperformance twaitwe zvangu zvingoti normal because nini zvangu normal because weekend yacho ikatosvika tiri padeni otitongwa kutorwa alright urikuona futi alright oh no I like it because now vanhu vakawanda zvafanira kuti ndakatonzi ndotaura naJasignal ndovhunduka sadaro why because Signal akaenda kunhu wakawanda Signal unoteerwa navanhu vakawanda ane mafans akawanda so how do you prepare yourself for an audience yakafanana seZimfest kana kuti wanzi uri kuperforma paAlex kana kuti uri kuperforma kana show ina Macheso unofambisa sei zvinhu bro zvinhu zvekuti zvangova normal bro ndatongojaira waizi tongoziva kuti handifanira kuzonunga wakati yangu handifanira kuzoenda ndakaita sei ndakabhaizira ndofanira kumeka sure kuti trouser randapfeka kana riri hombe roda unotachwa rodzorwa runaiswa ukuona but apa zvichanyanyovhundutsa sekutanga paipai and then first week there's a time yakarwara Soldier Love avasvika pakufa and then song yakona Soldier Love yakabva yapika and it was an emotional song for almost maZimbabweans ese because at that time Zimbabwe iri kuchema one of the biggest dancehall artists and we were one of the people vanga vabva kurekodha naye song yayo. What does it mean for you song yayo yawakaita naJala? It's a big collab bro. That one it's a big one zvekuti ndakabatikana zvisingaiti because taifanira unosvita video urikuona tinozowana mukana wekuita video urikuona saka it was a big loss takambokuenda kwavanoshandira vakati tipondo pakufamba what was the idea behind that song kuti vachazouyawo kwedu kwatinoshandira ndisusuwo futi tichavatiwo pondo pakufamba so takadana chibaba ndagadzira idea ndagadzira asha murikire musina kubhadhara ndokuzonzisawo chibaba ndopakatanga chibaba manje zikanzi alright saka pavakazowewo kwedu chichiva kubatanidza ndomubudiro wachakangoita isinyaya kutoti takatochigarira pasi zvekudaro kutoti kana magreat minds akasangana inotonge magic. Exactly. So now when you look into that song kudancehall nekuti uripo and one of the biggest collabs unoitarisa sechi, do you think it has a place in Zim dancehall music song yayo? Aishaiwe aishaiwe zvakungono enderana nekuti kuri kujajiwa ndekupi ndekwanani futi was song ihombe and it was a very emotional song but pamwe iwewe sezvautaura pamwe wakangoimba pangoti song yayo unokuda kuziva kuti for you now what does it mean? Because kona that one itori different nemamwe masongs angu andinongoita urikuona dandana chibaba baba dandana chibaba cha chivangova saka just imagine urikuona no amazing stuff ndisauro munhu kuti anga asingangobatiki wise saka paunotomubata ipapo anga asingabatiki musi wakatozoimba song wacho anga atoachiti rega ndozodzoka wamutaiwa aiwa atavumidza rikati gomgo itai zvenyu zvamuri kuita enda murwa raundi todzoka akati dai vadi tikuuya akona atapochi baba atiuya papo dai okay now when you look into it could be 4 years later 5 years later kana wakatarisa dance yaunoimba iwo from the time yakafa Jalav and you're part of it, do you feel kuti genre kana yakakura kana kuti pane patisina kuzosvika pekuti pamwe tingadai takasvika izvozvo? Patoripo obvious patoripo bro kana iwe uchidziya Zim dance
tinge takatorasikirwa bro. Takarasikirwa. Last number. Yeah. Last number. Saka just signal to honor Monanenge Jalaf and to honor Dance or Yes as well. What do you do to make sure that the genre stays alive? Bro, tutungoramba chirwa mango. Tutungoramba chiita music. Urikuona? Ndo the only way and no one. Do the way you honor Soldier Love and Zim Danso. Exactly. And then there's, I don't know if you like talking about this, there's a part in your career yekuti vanoti kana pakaitika some fracas yekunzi Signal akatora masongs evanhu. And vanhu ava vanhu vahombe muZimbabwean music, vanhu vanotonzi vahombe. When they came to you vakati usaite zvauri kuita izvo nemusic yedu, apa iwo ndo muimbiro waunoita, this is how you make music as Just Signal, wakazvitora sei zvinhu izvozvo? Unoona zvino mhosva iriko, yanga iri mhosva iriko, yeah, but ndagara ndingoriwo mwana futi waizi, yeah, waizi asi zvinhu zvekuti takatombonyora like I told you how even like the song and stuff. You find out kuti zvinhu zvakaitwa nerudo wana, yeah, tichitoita chitoti kana fara yeah, business side of it you never knew kuti zvinofamba sei and stuff. So it was also a learning process. That's why I understand kuti takapara nemhosva makandototi nanhasi kwavarika vabereki dai vachindiregera eona but zvakagadzirisika. Zvakagadzirisika. But then yeah. Do you now understand the business side of music in that regard? Ndakuti ndichiunderstand zvinhu because tine maartists vakawanda muZimbabwe vekuti vakasaina even macontracts avasinganzwisisi, and vanhu vakawanda vanobirwa zvinhu zvavo nenyaya yekusanzwisisa zvinhu, and zvinogara zvichinzi dai mamusicians emuZimbabwe adzidzira zvinhu izvozvo. Do you now believe kuti saJust Signal haudzokorodze zvinhu zvakaitwa nevamwe vanhu, that business side of music? hatingadzokeri kwatakabva, yeah, waizi sakukura bit by bit haisi nyaya kuti tasvika tichiri murwendo bro. waibata because hakuna chinhu chinorwadza kuzonzwa unzi Signal akaimba song but haashandise mari yemusic yake necertain contracts. Do you now believe kuti nezvawanzwisisa nezvawakapindana nazvo you can now safely say zvinhu zvaSignal zvinhu zvaJust Signal? asi zvese zvine zvisafe, yeah, waizi but kwatakabva ndokure bro, because tikatanga singatomboziva waingoimba waizi, unonga kutoda kutoisa music yako wega kuti distribute waizi, saka kuti tinyanye kuda kuzistressa nenyaya yekuti zvapapi mazuva ano waizi macontracts zviri kufamba sei waizi, tinogona kutodya imwe nguva zvedu yatofanira kudai tichinyemwerera. No, it's fine. Yeah. No, because tichida kuti Signal ngaachengetedzwe pazvinhu zvake because creativity yake. No, but I like the man that you have become, looking into music yamaimba mundara, unzando tukadzokera pa YouTube wakadzokera papi kukanotarisa zvinhu unoona kuti mufesa akura. Now let's talk about marriage and music. Kuva munhu anoperforma uyo nemukadzi, vanhu vakawanda vanoti a musician usaite mukadzi usati waroora, because pakufamba famba unozoona vamwe maruva kudarika wakasiya paya. But how does Just Signal handle marriage and music? Zvekumba ndezvekumba, zvekubasa ndezvekubasa, sandizvo ndizvo, but pamwe pacho kubasa rinotera kumba, kumba kunotera kubasa. Handoni zvichivhiringana, waizi handoni zvichivhiringana inhangu yesikuset kwangu, waizi, because there is life after music, waizi, there is life after work, there's life after work. Saka zvinhu zvawakagona kubalancisa. No, because the reason why we want to have this conversation with artists ndezvekuti vakawanda vakatadza kuzogara vari mubracket rekuti tototanga kutotaurawo isusu pasocial media kuti ko Signal wazoita sei chii chazoitika.
So how does Signal balance the two? Izvo zvinotozira vekumba bro. Panotongoda kutongochoose wisely. Choose wisely. Mukusarudza kwacho imomo. Kuti munhu wako achazinzwisisa here kuti uchamborara usipo padheni uri kubasa. Yeah. Saka waibada. Alright. So ndopanoda kunzi unge une maziso ano. Saka haisi nyaya yekuti ndini ndobalansisa. Okay. Waize, because vekumba vakati vakuda kuataka kubasa vakuda kuya vanongo. No, no, but congratulations on everything that you have done and the musician that you have become. It's interview name Mgomacha Signal. It's been a pleasure having you here, understanding your life story. Kuba kuna Nico Boss, kuba kuna zvinhu zvese zvawakaita kubva road tinward. If you were going to say something to Zimbabwe, kana kuna tutanga neZimbabwe, what would you say to Zimbabwe about music, about yourself? Then iwewe personally kana wakatarisa mfana angari form 2 Warren Park kana angari form 2 DZ unomuti chi toka tapedza? Ndinongoti anzi upenyu rwendo ka rwendo upenyu waiziya zvese kungoisa kuna Mwari nekushanda waiziya because haungati unamata kuti Mwari vangakuropafadza iwe usina kuita sei, usina kudzijogera nyaya dzacho. Alright, so dzofana kufambirwa. Dzofana kufambirwa. Okay. Kana kuri kutoimba ngatingogara tichitongoimba. Alright. Ngatitongoita noise makers. Towe live mark yedu. Uri kuona exactly. Anditi. Yeah. So nchakukumbira kuti tichipedza tosiyata paZimbabwe sweet zvinobvuma. Alright. Haisi danger. Haisi danger. But ndine manyowani. Tine manyowani. Yeah. Tufano manzi kuti manyowani. Tokolotanga. So nyowani yacho yaunofungoti yakapenga inonzi chii? Alright. Album rinonzi Ashumba. Tichiri kumadropa. Tichiri kumadropa. Mamwe tikadropa nezuro. Saka ndirimira Shumba kaini. Saka tipa Ashumba. Pakanaka umba. Kana tapedza topita zopa inozikanwa neZimbabwe yese tota. Pakanaka umba. Anditi. Munongoisa manja. Tinongoisa manja ndizvo. Tirarira swa penini tinjarira swa somise ndaenda kumandi nenzara amai vondibikira chibonda moyo woti taura neni wegara taura neni chigo chabaya moyo Ashumba munhu aityisa kwazvo ndaifunga ndaura wana baba kusaziwa waitondidzidzisa ramangwana ndigozorera usatenda uroi usatenda uroi usatenda uroi maroya usatenda uroi usatenda ndaroya usatenda uroi aiwa usatenda uroi usatenda uroi maroya agati kapekese vanozotadza kunotsvaga pama music platforms. Thank you, Just Signal. So now as we close, we've come to the end of what has been an exciting program, and like always, my name is Tendai, and this was brought to you by Score Big with NetOne, the only platform and only podcast that brings you closer to your favorite artist. And today, it was Just Signal. Says what Tataura, number redu rakati winisa ma awards. Tichiva tatichi, Vele, vele stonyeni vele, vele stonyeni vele, ndipo stonyi vele, ndipo stonyeni. Sweetie, singamurora pagauya wega kuzogaraba, singamurora. Sweetie, singamurora wagauya wega kuzogaraba. Amazing, amazing stuff. So that was Just Signal. Until next time, it's a solid goodbye.